আমি QQQ, এটা হচ্ছে NASDAQ এর 100 top stocks তার this is the QQQ index. This is SPX, which is S&P 500, 500 biggest stocks in United States, um, which are trading in NASDAQ and New York Stock Exchange, NYSE. And QQQ হচ্ছে NASDAQ এর stock exchange যে 100 biggest stocks, they are called QQQ. তার মধ্যে number 1 হচ্ছে এখন Microsoft, which is around 12% weight. What is the weight means? That প্রত্যেকের একটা মার্কেট ক্যাপ আছে এবং QQQতে টোটাল যে মার্কেট ক্যাপ যদি অ্যাড করতে হয় সবকটা মার্কেট ক্যাপকে টুগেদার, দেন তার যে পার্সেন্টেজ অফ মাইক্রোসফটের মার্কেট ক্যাপ, দ্যাট ইজ 12.5%, হায়েস্ট। সেকেন্ড ইজ অ্যাপল, 12.3%। তারপরে অ্যামাজন, এনভিডিয়া এটসেট্রা। আর অ্যালফাবেটের দুটো আছে, কারণ একটা হচ্ছে with the voting right, without the voting right. So total it's around close to 7.8%. So third in Alphabet and fourth in Amazon and so on. So এইভাবে 100টা stocks যে আছে, that is, these are the highest growth stocks, technology stocks heavy. So you can see that এই স্টকগুলো এখানে আছে। 10টা হচ্ছে Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, all this, and then these are all chip companies like Costco, Cisco, Texas Instrument, AMD. Then you have also Netflix, and Tesla also is there. Tesla is number 7 in terms of the weight. Intel, etc., etc. So let's see all the way down. Hoche Rivian was added, but then I guess it got removed from because of the market cap was lower than the threshold. Serial, Lucid, etc., etc., etc. So you can think of that these 100 stocks are like the highest growth stock in the NASDAQ, and based on the market cap, they were added. Now QQQ, যখন ইন্টারেস্ট রেট হাই থাকে তখন এই স্টকগুলো সব থেকে বেশি মার খায়, কারণ যখন ইন্টারেস্ট রেট হাই হয় তখন there is alternative for the investors to go to those high interest bonds. যেমন এখন ইউএসএতে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে 5%. For the last 15 years it was around 5% for the 2 years. In the last 15 years it was 1%, 2%. Now 10 years interest rate হচ্ছে 10 years bond যদি কেন এখন, তাহলে interest rate around 3.5 to 4% এ ঘোরাঘুরি করছে। এটা for last 10 years were around 1.5 to 2%. তো যেহেতু এখন 10 বছরে রেস ফ্রি, ইউ ক্যান গেট 3.5-4%, আর সেখানে এইগুলো হচ্ছে গ্রোথ স্টক যেখানে রিস্ক হাই, execution উপরে কোম্পানি, তো there is a competition if you have a $1 billion to invest for investor, whether you want to put in that growth stock or in the bond. So most people will do some split. So before, because the investment return was so low on the bond, people will put more money in the QQQ. Now the investment return in the bond is high, they'll put less money in the QQQ. So that means money is flowing out of the QQQ. তার ফলে স্টকের দাম কমছিল, QQQ ওভারঅল ইন্ডেক্সের দাম কমছিল, তার মানে প্রত্যেকটা স্টকই মার খাচ্ছিল। কিন্তু এখন interest rate is going to be paused, মানে আর বাড়াবে না ইন্টারেস্ট রেট। তো নাও ইনভেস্টার্স অলরেডি সি দ্যাট দি স্টকস হ্যাজ বিন হিট হার্ড, অ্যান্ড দে ক্যান ভ্যালিউ দ্যাট ওকে আমার রিটার্ন এত আসবে 10 বছরের বন্ডে, মানে রিটার্নটা বেটার আসা উচিত QQQতে। সো দেন QQQ স্টক আবার বেড়ে যাচ্ছে। তো আমরা এখানে চার্ট অ্যানালিসিস করব যে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ জাজমেন্ট হিয়ার, যে কীরকমভাবে স্টকটা দাঁড়াবে। ঠিক আছে, এখানে আমাদের ক্লিন চার্ট, নো ইন্ডিকেশন, নো ট্রেন্ড লাইন। এটা হচ্ছে লাস্ট 2017 থেকে 2000 current chart. This is the QQQ of all these stocks here in the index, and right now it's going around 310. You can see the highest was 406. The right side you can see that that was actually on the bottom. You can see Monday 11/22 2023 তে সেটা ছিল ম্যাক্সিমাম হয়েছিল 407 এ, এবং তার আগে 3/9/2020 তার আগে 2018 একবার বটম হয়েছিল, বাট রিসেন্ট বটম ইজ লাইক এখান থেকে পিক টু ট্রফ এখানে অ্যারাউন্ড 316, জাস্ট বিফোর কোভিড ওয়াজ 166। সো আমরা এখানে প্রেডিক্ট করতে চাইছি যে QQQ আবার বাড়বে কি কমবে। So there are different ways to do that. Some people would call it higher highs, lower lows. Means the stock ki বাড়ছে price over period of time,
মানে আগের যে হাইটা ছিল রিসেন্ট হাই তার থেকে কি বাড়ছে নাকি রিসেন্ট লোয়ের থেকে কমছে। সো আমরা এটাকে এখানে একটা প্রেডিক্ট করার জন্য one of the method you can use is by drawing a path. So I'll try to draw a path starting from, let's say from this high, okay? So এখানে যখন এই 11/2020-তে আমাদের এই প্রাইস ছিল 407, which was the highest price. So সেখান থেকে আমাদের প্রাইস 407 থেকে you can see 314, সেখানে হচ্ছে 314 2022 সেই সময় এই রেঞ্জে প্রাইস ছিল। You can see on the right side 320 here, 320 the price was back then, in 322. So what happened, people realized যে অ্যারাউন্ড নভেম্বর মাসে ফেড বললো যে আমাদের ইনফ্লেশন খুব বাড়ছে, ওই ইন্টারেস্ট রেট বাড়তে হবে। যখনই সেটা হলো তখন লোকে বললো যে ওকে ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে, তাহলে আমাদের স্টক সেল করতে হবে। তো স্টক, অ্যাপেল, গুগল, Amazon, all these stocks which I showed you in the indexes tab, তো সেগুলো সেল হতে শুরু করলো। ফলে ইন্ডেক্সের দামটা কমতে শুরু করলো এবং সেখানে এসে লোকে বললো যে ওকে আমার অনেকটা কমেছে, এবারে আমার একটু আবার লোকে বললো যে না ভ্যালুয়েশন ভালো হয়ে গেছে তো কেনা উচিত। তো লোকে কিনতে শুরু করলো, তো দামটা বাড়তে শুরু করলো। বাট এতটা যাওয়ার পরে ইউ ক্যান সি দ্যাট এই লাইনটা, রাইট, এখানে যে লাইনটা আছে, আমি আবার আসবো এখানে দেখার জন্য, কিন্তু দেখো এখানে অবধি গেল, পুরোটা এই অবধি গেল না, এই অবধি গিয়ে তখন মোমেন্টাম হারিয়ে ফেললো। তারপরে লোকে আবার সেল করতে শুরু করলো। নাও এই সেলের পয়েন্টটা ছিল এখানে, তার থেকে নিচে নেমে গেল, ঠিক আছে, নিচে নেমে, দ্যাট মিনস লোয়ার লো হলো, লোয়ার হাই, এটার থেকে হাইয়ের থেকে কম হাই, তো লোয়ার হাই অ্যান্ড দেন নাও লোয়ার লো, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ব্যাড ফর দ্য স্টক। যদি লোয়ার হাই লোয়ার লো করে তো কনফিডেন্স হারালো স্টকটা। দ্যাট ওয়াজ ইন 613, that was S&P with a new low 36 along with it this happened. So that drop in sentiment means sentiment খুব বাজে স্টকের জন্য তখন লোকে সর্ট অফ আবার কিনতে শুরু করলো। তো কিনেই অবধি গেল, আবার একই গল্প হলো, লোয়ার হাই, ঠিক আছে, লোয়ার হাই হয়ে আবার বললো যে না আর যেতে পারছে না, তাহলে আবার কমলো করে অ্যারাউন্ড অক্টোবর 13 নাগাদ গিয়ে লোয়েস্ট হলো, হয়ে এখানে ট্রফ হলো। তারপরে আবার যেতে শুরু করলো, কিন্তু দেখো আবার লোয়ার হাই হচ্ছে, লোয়ার হাই হয়ে অ্যারাউন্ড নভেম্বরে থ্যাঙ্কস গিভিংয়ের সময় স্টক পড়তে শুরু করলো। এবারে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে আর লোয়ার লো হলো না, এবারে হায়ার লো হলো। এবারে ইনভেস্টার দেখছে ও হায়ার লো মানে স্টক নিশ্চয়ই বটম হয়ে গেছে 1013-এ। তো তারপরে যখন আবার বাড়তে শুরু করলো, দেখো এবারে লোটা হাইটা হচ্ছে এটার থেকে হায়ার, সো হায়ার হাই, ঠিক আছে। দ্যাট ওয়াজ হ্যাপনিং অন second of 6th of February. তো অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম যখন ফেডের ডিসিশনটা হচ্ছিল, যে ফেড বললো যে আমাদের আরও ইন্টারেস্ট বাড়াতে হবে, কারণ হচ্ছে যে ইনফ্লেশন কমছে না, তখন আবার কমতে শুরু করলো, কিন্তু আবার একই গল্প, এটা লোয়ার হাই নিল। এখানে দেখো হাইটা, লোটা এখানে আছে, তার থেকে হায়ার পয়েন্টের লো আছে, আবার এখানে আরও হায়ার পয়েন্টের লো আছে, সো হায়ার লো। সো নাও ইট ইজ স্টাক হিয়ার রাইট নাও ইন মার্চের 20th উইকেন্ডে, এখানে আমরা স্টক করছি। এবং তারপরে আমরা দেখব যে হোয়াট আর দিস ইমপ্লিকেশনস অফ দিস ডিফারেন্ট লেভেলস। সো আমরা কতগুলো ড্র করবো হচ্ছে হরাইজেন্টাল লাইন্স, ওকে। তো এইখানটাতে ফার্স্টে হায়ার হাই হয়েছিল, হাইয়েস্ট অল টাইম হাই। এবারে তারপরে কোথা থেকে ও বটম করলো, অ্যারাউন্ড এই লেভেলে, রাইট। সো ওয়াই এই লেভেলে বটম করলো, তার কারণটা হচ্ছে যদি তুমি ড্র হরাইজন ট্রাই করো, তাহলে দেখো এইখানে অ্যারাউন্ড দিস টাইম 520-তে এই অবধি নেমেছিল। তো আগের বারে যখন উঠছিল তখন লোয়ার হাই ছিল এটা, ঠিক আছে। তো এই লোয়ার হাইতে থেকে উঠতে শুরু করেছিল। তো ফার্স্ট টাইম যখন স্টপ নিল, তো এইখানে যে লোকগুলো কিনেছিল তারা এখানে বেচে, এই জায়গাটাতে বেসিক্যালি ভলিউম হাই ছিল, হাইতে এখানে এটা ভলিউম কারও আছে যে এইখানে তোমার অনেক বেচা হয়েছিল, সেখান থেকে বাউন্স করেছিল। তো এখান থেকে আবার ফার্স্ট টাইম এ বাউন্স করবে, ফার্স্ট টাইম যখন নামলো তখন এখান থেকে বাউন্স করতে শুরু করলো। সো দিস লেভেল ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দিস ইজ ওয়্যার দেয়ার লট অফ অ্যাকশন হ্যাপেন। নাও যখন পরেরটাতে আসলো এখানে, তখন কি হলো, তখন এইখান থেকে কেন আবার ড্রপ করতে শুরু করলো। তুমি যদি এখানে একটা হরাইজন্টাল লাইন টানো, তাহলে দেখবে যে আগের বারে অ্যারাউন্ড দিস লেভেলে, নট এক্স্যাক্টলি এই লেভেলে, কিন্তু একটু আগে পিছিয়ে, আমি যদি একটু নামাই এই লাইনটাকে, তো এটা হচ্ছে আমার উইকলি চার্ট, মানে উইকলি চার্ট মানে হচ্ছে উইকে শুরুতে আর পার ডে
লো অ্যান্ড হাই হচ্ছে এই ক্যান্ডেলগুলোর এই উইক্সগুলো, আর উইকটা যেখানে ওপেন হয়েছিল মানডেতে আর ফ্রাইডেতে যেখানে ক্লোজ হলো সেটা হচ্ছে সেই ক্যান্ডেলগুলোর বডিটা হচ্ছে সেটা। তো ব্ল্যাক অবভিয়াসলি যেটা রেড ক্যান্ডেল মানে হচ্ছে যে উইকের মানডেতে শুরু হয়েছিল এখানে আর ফ্রাইডেতে শেষ হলো এখানে, আর যদি গ্রিন ক্যান্ডেল তার মানে হচ্ছে মানডেতে শুরু হয়েছিল এখানে আর ফ্রাইডেতে স্টক ক্লোজ হয়েছে এখানে হায়ার হাই, আর দিনের শেষে যে কোনো দিন মানডে থেকে ফ্রাইডের মধ্যে সব থেকে যে লো দেনটা সেটা এখানে আর সব থেকে হাইটা হচ্ছে এখানে। তো এইভাবে আমাদের ক্যান্ডেলগুলো আছে। আমরা যদি এখন ডেইলিতে দেখি তাহলে হয়তো আমরা আরেকটুখানি সিগন্যাল পাবো। তো আমি ডেইলি চার্টে সুইচ করলাম, তো এখানে প্রত্যেক দিনের লো অ্যান্ড হাইটা দেখা যাচ্ছে ইনস্টেড অফ দিস। আমরা আগের বারে দেখছিলাম যে এই লাইনটা, রাইট? এই লাইনটাতে আমাদের কি হয়েছে, তো এই লাইনটাতে আমরা দেখছি যে এই দেখো এখানে অ্যারাউন্ড 7:21 এই জায়গা থেকে স্টকটা বাউন্স করেছিল, সাইন অফ সাপোর্ট পেয়েছিল, এখানে রেজিস্ট্যান্স ছিল, করে এখানে একটুখানি রিট্রেস হয়েছে, আবার করে রেজিস্ট্যান্স ব্রেক করে এখানে গেছে এই সাপোর্টটার নিচে এখানেও তাই হয়েছিল যে এরকম এই লাইনটাতে। তো এখান থেকে এরা ড্রপ করতে শুরু করলো, তাই জন্য অ্যারাউন্ড ফেব্রুয়ারি 2022-তে তো ওয়াই it went back up here and then started to fall again. You can see that there is this little high here and before that it fell, and then even before that এইখানে lower high হয়েছিল। তো এই লেভেলটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। Now again it went all the way down here, so I'll go back to weekly chart so I can see longer duration। ঠিক আছে, এবারে এখানে এবার দেখো ফেব্রুয়ারি দেখলাম আমরা, ফেব্রুয়ারির পরে এবারে 6th of June, তো এইখানে আবার এই লেভেলটা। এবার দেখবে কোনো রকম কোয়েন্সিডেন্স নয়, এগুলো হচ্ছে সবই বিকজ অফ দ্য লেভেলস। সো এখানে দেখো এই লেভেলটা এখানে ধরলো, যদি এটা না নিত তাহলে কোনটা নিত, মোস্ট লাইকলি এখানে নিত, রাইট? কিন্তু এখান থেকে লোকে কিনতে শুরু করলো, কিন্তু পরের বারে গিয়ে আবার এইখানে গিয়ে আটকে গেল। আবার এই লেভেলটা থেকে দুবার পড়ে গেছিলো, এবারেও একই জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলো, পড়ে এখানে আসলো, এখানে এসে আমি যদি দেখি এখানে ড্র করি লাইন, তাহলে এখান থেকে কেন কিনতে শুরু হলো, এই লাইনটার কী মাহাত্ম্য, এবারে কী মাহাত্ম্য সেটা বলা মুশকিল। এখানে মনে হচ্ছে কোনো সাপোর্ট স্পেসিফিক্যালি ছিল না, কিন্তু আমি যদি ডেইলি চার্ট দেখি হয়তো কিছু পাবো। দেখি ডেইলি চার্টিং সুইচ করে, হ্যাঁ এখানটাতে দেখো, হ্যাঁ এই যে ডেইলি চার্টে তুমি দেখতে পাবে যে এখানে একটা ছোটো মতো বাউন্স আছে। তো খুব বলা মুশকিল যে এখানেই বাউন্স করবে কি করবে না, কিন্তু তুমি সর্ট অফ গেস করতে পারো যে এটা একটা পসিবিলিটি আছে। এবং তারপরে দেখো প্রাইস অ্যাকশন কীভাবে হয়। তো এখান থেকে যখন বাউন্স করলো, করে আবার এখানে গেল, গিয়ে কেন এখান থেকে আবার ড্রপ করলো, এই লাইনটা দেখতে পারো তুমি এখানে, যে এই লাইনটাতে আবার ড্রপ করলো, এখানে একটা সাপোর্ট আছে, করে এইবারে যখন ড্রপ করলো তখন অল দ্য ওয়ে এখানে না গিয়ে তার আগের পয়েন্টটাতে ও বাউন্স করতে শুরু করলো। এটা একটা সিগনিফিকেন্ট সময়, কারণ এখানে কি হলো যে ও দেখতে পেলো যে আগের বারের থেকে যে লোটা ছিল অন October 10th, তার থেকে October 13th ছিল এই জায়গাটাতে, তার থেকে হায়ার লো করলো। দ্যাট ইজ আ বুলিশ সাইন, দ্যাট ইজ মিনস দ্যাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রাইস ইজ রিকভারিং, প্রাইস হ্যাজ বটমড। তো তারপরে যখনই একটা হায়ার লো হয় তারপরেই একটা হায়ার হাই হওয়ার কথা, সেটাই হলো। তারপরে যখন বাউন্স হলো ফেব্রুয়ারি 6th, দেখো এখানে বাউন্স হওয়ার পরেই হায়ার হাই হলো। এরপরে যখন আবার নামলো তখন দেখো এই আগের যে হাইটা আছে সেই হাইয়ের অ্যারাউন্ড রেঞ্জে এটা লোটা হলো, আর অবভিয়াসলি হায়ার লো দ্যান দিস প্রাইস। সো আগের লোটা এখানে ছিল, এখনের লোটা অনেকটা বেশি প্রাইসে, এবং এখনের লোটা অলমোস্ট সেম প্রাইস এজ দ্য প্রিভিয়াস হাই। এবারে পরেরটা তুমি যদি প্রেডিক্ট করতে চাও তাহলে পরে এই পরেরটা যখন হাই হবে তো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে? এই রেজিস্ট্যান্সটাকে একে কভার করতে হবে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক উইকলি বেসিসে আমি যদি দেখি তাহলে বলতে হবে যে এই প্রাইস পয়েন্টটা ছিল আগের বারে। আচ্ছা আমি এটাকে যদি হাঁটিয়ে দিই ছবিটাকে, 1:30-তে আমার হাই ক্লোজ হয়েছিল হচ্ছে এইখানে। তো লাস্ট টাইম আমার এর থেকে বেশি, এটা ফ্রাইডের ক্লোজ, দিস ফ্রাইডের ক্লোজ অ্যাট 3:10, এর থেকে বেশিতে আমার ক্লোজ হয়েছিল, আমাকে অল দ্য ওয়ে যেতে হবে হচ্ছে এইখানে, have to go all the way to this candle which was in 8:15,
সো অলমোস্ট অগস্ট মাসে গিয়ে এর থেকে হাইতে ক্লোজ হয়েছিল তারপরে। সো ইটস মেড আ ফার্স্ট হায়ার হাই সিন্স অগস্ট লাস্ট ইয়ার. So this is a candle which is basically showing this making higher highs. So this is a bullish sign. So now the question is, where is it headed? So now আমি যেটা নেক্সট করতে চাই সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড লাইন আঁকবো. সো এইখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এখন অবধি যে আমরা এই নভেম্বর মাসে 2021 থেকে আমরা লো অ্যান্ড লোয়ার হাই করেছিলাম করে অক্টোবর মাসে 2022 গিয়ে সেটা বটম হয়েছে. অক্টোবর মাসে 2023 থেকে এখন অবধি আমরা হায়ার হাই এবং হায়ার লো চলছে. তার মানে হচ্ছে স্টক হ্যাজ সিমস লাইক বটমড অ্যান্ড রিকভারিং ফ্রম দেয়ার দিস QQQ. অ্যান্ড দ্য রিজন বিহাইন্ড ইজ মেক সেন্স, কারণ ওই সময়টায় ইন্টারেস্ট রেট বাড়ছিল এবং অ্যারাউন্ড দিস টাইমে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন অক্টোবরেই কেন বটম হলো, অক্টোবরে বটম হলো দ্য রেস্ট অফ দ্য স্টক মার্কেট, কিন্তু তারপরে 100% ক্লিয়ার ছিল না যে আরও বটম হবে কি হবে না. কিন্তু এখন ইন্টারেস্ট রেট তখন থেকে লোকে স্নিপ করতে শুরু করলো যে ওয়ার অলমোস্ট টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য ইন্টারেস্ট রেট হাইকিং সাইকেল. তো এখন মনে হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট হাইকিং শেষ হয়ে গেছে, তাই জন্য এখন আবার স্টক বাড়তে শুরু করেছে QQQ, যেটা হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভ স্টক. যখন বাড়ে ইন্টারেস্ট রেট তখনই স্টকটা কমে, যখন ইন্টারেস্ট রেট কনস্ট্যান্ট হয় তখনই স্টকগুলো আবার বাড়তে শুরু করে. তো এই জন্য এখন এই অবস্থায় আছে. এইটু অবধি আমরা দেখলাম, এবারে আমরা ট্রেন্ড লাইন আঁকবো, দেখবো যে কোথায় যাচ্ছে স্টকগুলো. Maybe I'll just remove this for a little bit, or make it a dotted line and gray so it doesn't interfere a lot, and then we can actually look at the trend line. So I'm going to draw the trend line. So let's say I want to connect. So the trend line হচ্ছে যেগুলো আমার highest high point গুলো সেগুলোকে ডট করি. এবারে দেখো তুমি যখন ট্রেন্ড লাইনটা আঁকবে তখন দেখছো যে এইখানে হাই হয়েছিল, তার পরের বারে হাইতে এক্স্যাক্টলি একই পয়েন্টে গিয়ে ক্লোজ হলো, এখান থেকে আবার ড্রপ করতে শুরু করলো. সো দুটো জিনিস ম্যাটার করে কোথাও অবধি স্টক যাবে এবং পড়বে. একটা হচ্ছে যে আগের কোন সাপোর্ট লাইন ছিল যেটা আমরা দেখলাম হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে, এবং ওই সাপোর্ট লাইনটা কোন জায়গাতে গিয়ে অলসো তোমার ট্রেন্ড লাইনে মিট করছে. সো ট্রেন্ড লাইন যদি মিট করে তখন লোকে বুঝতে পারে, ট্রেডাররা বুঝতে পারে যে না এবারে যদি এর থেকে উপরে উঠতে হয় তাহলে there should be very strong fundamental reason or some real story behind it why it should break above that line. তো যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল স্টোরি থাকে, যেমন ছিল এখানে যে ইন্টারেস্ট রেট অলমোস্ট getting to the point of inflation is coming down, inflation rate is also sort of getting paused, so then the fundamental story kind of picked up here. Then inflation report was not very favorable, and also we found that Fed was talking hawkish. Fed was saying we're going to raise more interest rates, so there was a little bit of correction, but then that story kind of got really hampered after we got this bank crisis. So everybody think that okay, now interest rate has to pause because banks are in trouble, and otherwise Fed is going to break down this whole economy badly, so Fed has to stop. So then this fundamental kind of picked up. Now টেকনিক্যালি আমরা দেখছি যে এই লাইনগুলো কানেক্ট করলে পরে তোমরা দেখছো যে এখান থেকে বাউন্স করছে. এবারে আমি যদি ডেইলি চার্টে যাই আবার, তো একই জিনিস তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে আরেকটুখানি প্রিসিশন নিয়ে করতে পারি. আমি যদি এই চার্টটাকে দেখি, এখান থেকে হাই দেখি, সেটা আমি অলরেডি 126-এ ব্রেকআউট করেছি. এবং আমি যদি আরেকটা চার্ট ড্র করি যেটা হচ্ছে এখান থেকে যেটা নতুনটা হয়েছে, তুমি দেখতে পাবে যে এখানেও এই যে 2-2-তে নেমেছিল সেইটাও ওরা ব্রেকআউট করেছে এই লাস্ট উইকে 320-এর উইকে. সো নাও 324 আমরা যখন ক্লোজ হয়েছে তখন ইটস অ্যাবভ দিস, ওয়েল অ্যাবভ দিস ট্রেন্ড লাইন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইটস অ্যাবভ দিস ট্রেন্ড লাইন. Now the next resistance point is obviously this is a big one on August 314 এখান থেকে বেরিয়েছি আমরা, এইটাকে আমরা ব্রেক করেছি. ব্রেক করে এই লাইনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে 912-তে ছিল হাই. এই লাইনটা এই ডটেড লাইনটা যেখানে এখন আছি আমরা, লেটস ড্র লাইন হিয়ার, আমরা জাস্ট অ্যারাউন্ড দ্যাট লাইনে আছি. দেখো এখানে একটা কভার আছে, এখানে একটা সাপোর্ট আছে, এখানে একটা সাপোর্ট আছে 912, দেন there is this on 531,
and there is one in 2-3. So right now we are right around this place. So the question is it going to go back down here or is going to go up, right? So that is, nobody knows. We have to find out what happens next week. But right now the momentum seems to be that there is different ways to kind of look at it. One is this candle, like what kind of candle it is. This one is called the hammer candle. That means the uptrend is hammered. So there's a possibility it's going to go down back below this trend line, but there are different indications. So it also depends on, you know, how, so it could go both ways. But right now the point is that it is right there in that zone. See, there's a support here. It bounced back from here. It got resisted here and came down. Then it broke up of it and then came down again, and then again got resistance back in 2-3, and now it is right there in this zone. So very much is a juncture point. There's one indication showing that, okay, this is right there, and it could be, you know, go either way. Okay, now let's look at the other indication. So there is a possibility it's going to go up or go down, but right now it's well above it, this line, so it's still bullish. If it goes below this line, then it cannot break through this line, then I would say that, okay, reverse the course. That means that it has to stay above this 300. Let's see, if I look at the first week of April 4/1, and if I draw this line around here, so it has to stay, first week of April, it has to stay around here, which is 305. So it has to close around 305, and by April second week, as long as it stays above this line, I think it's bullish. And if if it goes above this line, which is 319, where we have this, you know, this bounce back happens before, and there is also, you know, there is this multiple time bounce happens. One time here bounce happened back in 2021, and again in 311 2022 before it broke down, and then it got resisted here. So if it goes above this line 318, and then the next resistance will be here 334, right? So there is this right now between 310 and 334. Let's say it breaks above this line, and 334, that's $25 from here. That's about 8% above the current price. Right now the price is 310. If it has to break above this line, I would draw this line as a big red line, because this is very, very, very strong resistance. In fact, I'm going to draw this rectangle around here, because I think if it breaks above this line, then the bear market is over and stock is going to go up. So now the question is whether it goes above these resistance zones or not, right? So that's the play. If it goes above this resistance zone, it has to go to 335. There is around 8% price hike. Now, if I go back here, the Apple closed around 159. If you add 8% on 849, that's around $13 from here. So $13 is 172.73. Apple has a strong resistance at 175. So it's highly possible that even if actually Apple goes to 175, the 8% along with the rest of the QQQ is going to go bounce back from there. 8% on top of this, around $20. So Microsoft goes to 300, Nvidia goes to around close to 280, even more than that. That's what they have resistance, 285. So all these different stocks has a strong resistance, about 5 to 10% from this current range. So it makes sense to me that if composite stocks of that QQQ, if they actually have a resistance 8% above, and so does this guy around 5 to 8% above at that level. So even if you see a surge to this level, is a strong chance that this is going to fall from here, right? And if it cannot break above this level, so what does it mean? That is going to break down below that high. So that will be the next step. So my guess is in the next few weeks, until the earning happens in April, it's going to go break above this line and go to here. This is going to be actually getting a strong resistance and then fall below this line, right? So then it's going to make probably a newer low. We have to see that, if there's enough buyer to buy back from, probably it's going to go back to definitely below this level, probably here around 295-ish. Then if it finds enough buyer based on, whatever the earning comes out around that time, then it might actually go back up again here, or, kind of oscillate between these two. It get rejected once here. If it get rejected twice here, then usually what happens is going to fall down, right? So that's kind of falls up, frowning. So there's a technical term for that, head and shoulder. So that gets formed. So that's one possibility. Now let me show you one more thing. So there's what we learned here, that there's a resistance zone. If it goes up, there's a resistance zone, and it's likely is going to go up. But if it goes down below the trend line, then there is this already made a high here, double high, right? So the momentum is not that strong. That means it's probably going to break down this 284 level,
right? Definitely break down this 296 level, and then probably going to go down to 286 level, depending on whether in next week it closes above this trend line or not. And if it breaks above this trend line, if this horizontal line, then it'll probably get resistance here and then for come down. Everything will be clear if the economy is clear, but economy right now is not, so most likely it is a function of that. Third thing, the last thing I want to kind of show you here is the Fibonacci. So this is basically showing that what are the strong levels. Fibonacci kind of tells you, like, kind of predict the future, right? So let's say this is the COVID low, which is 319, right, around 165, and this is 1123 says 408, right? 408, you can see the date here. That is 1120. So now if Fibonacci series is the, the series is 1 plus 1, 1, 1, 2, 3, etc., etc. So you can check the Fibonacci series. It's a kind of mathematical model. Now, a lot of the computer science guys actually did Fibonacci series as a part of the algorithm, as part of their, 101 course. Now, if I draw this using this tool, it tells you the different levels of the Fibonacci, right? So with the pivot as a low, lowest point, the recent lows, 164, highest is this. It shows you the different levels that where the stocks will find support resistance. So here I can see 356 is a level. Do you see if I draw a horizontal line, you can see stock bounce back here around that level, 358-ish, here one more time, and then, then it try to break through and then fell again. So this is one area of support, 0.786, but usually it always breaks because the first level of support is going down. Next one is 315. So this is where we are. How many supports we got here? So since the low and the high, so we have to see all the stuffs that happened between from this 1121 to this area, right? So here we already saw there is a one level of support on this area, and then the second one is at 315.84. So here one time it got support. So here second, third, try to get there, but it failed. Now it's getting there. So if it goes there, it's going to be 0.618 Fibonacci support. Third support is 0.5, which is the strongest support, which is called 50% retracement from the low to the high, right? That's 286. So you can see if I draw a line here from this sign, right? So here, try to oscillate here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So how many times it's kind of bounced back and fell back around that level? Many times, right? So this is, I'll draw a very strong line here, like maybe a red line, so that it actually designates as a Fibonacci 50% retracement. So this is a very, so next time if it falls below that support, the trend line, so I'm going to guess that it's going to actually find a support at 286. But if it fails below, it fails at that support level, then the next one would be the following 258, right? Exactly, it bounced last time, right? 258. So it is very amusing, right? So that you do not know the future or around 1123, that where is going to fall, but in the past, if you guess that this is my high, right, for the next 1 year or so, if you just use that, okay, right now all the fundamental signals shows that I have made the highest high in the last, in recent, for the near future, and I already know what's my lowest low is, then I can draw this line and I can basically predict that where in different levels I'm going to find support or I'm going to find resistance based on these lines, that 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, etc. So if it fails 258, then we're going to go back to 0.23 level, which is 222, which is going to be basically all the stocks going to heavily get sold off. That's a pretty doomsday scenario that might happen if we fail all these levels and go back here. So that is basically the worst case. The best case, in the next few months is that we're going to go back here. That would be an opportunity to sell and then falls back. And if everything gets clear, then we are going to go back up to 315. They're going to try to, if we go back above this level, which is around 334 level, then we're going to try to, I doubt that's going to happen. I think it's going to basically probably break down from 318. But if we break above this level, even the next one will be here. Most likely 356 is the first level where it's going to get rejected, and then all-time high is a long way from now. So that's kind of like how we can predict the Fibonacci using the Fibonacci number, how the different levels can play out in the future.
So this is the video I wanted to kind of share, that using the technical analysis, you can sort of like, predict the different levels, when to get in the stock or when to sell a stock, if you have a good backdrop of the picture. So here for QQQ, I would wait for about a week and see that if it goes below this line, then I'll probably short, instead of outright shorting QQQ, I'll probably sell a call on this level of 335 and just collect premium. And if it goes above this line and stays above 322, I think if it's actually holds this line for a week, I'll probably buy until it reaches this level 319 and sell here. And if it definitely goes here and falls down, right, in the next next 1 month, then it'll be very hard for it to break this again if the economic background doesn't improve. It's just a bounce and then fall from there. So at this point, I definitely would try to short the stock. Buying right now is probably okay, but if you buy it here, like if it breaks above this line, let's say tomorrow it opens at 313 and 315, and for the week it holds above 315 level, this level, all right, 313, 314 level, and then I'll probably take the bet to buy the stocks and try to see that if it reaches around 330 level and then sell it. So around $13 or about close to around 4% profit here, right? So for in a couple of weeks. So that's probably one way to look at it. But this is how basically fundamentally you can analyze any stocks using the trend line, using the levels, where the support and resistance came from, and for using the the Fibonacci series to evaluate the technical analysis of any stock.